సార్. హలో. లాగిన్ అయ్యానండి. సుబ్బయ్య గారు కూడా వచ్చారు. ఆ, ఇది గో లైవ్ పెట్టానండి. గో లైవ్ కరెక్ట్. అంటే ఇంకా లింక్ పెట్టావు, వీళ్ళంతా నొక్కు, జాయిన్ జాయిన్ అవ్వు. అవుతుంది. ఎవరు మన లేదు నొక్కు, నీకు ఎందుకు జాయిన్ అవుతున్నారు అందరూ. సార్ మన అందరికి పంపించు, ఎక్కువ మందికి. ఓకే ఓకే, సరే సరే. సారీ అండి. ఓకే 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 స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే 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 ఓకే. Namaste, good afternoon, everybody. సార్ దేవరాజ్ వినపడుతుందా? వినపడుతుంది సార్. ఓకే ఓకే సార్, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. నమస్తే. నమస్తే నారాయణ సుబ్బయ్య గారు. నమస్తే. అందరికి నమస్కారం సార్. ఎలా ఉంది సార్? జలుబు తగ్గిందా? ఏమి తగ్గలేదు, అంత వైరల్ ఫీవర్లు. సరే, ఇక మనం అనుకున్నాం కదా కార్యక్రమం ఏదో మొదలు పెడదాం. గొంతు పనిచేయట్లేదు, ఫీవరిష్ గా ఉంది. ఇంకా లాగిద్దాం ఏదో ఒకటి, ఎందుకంటే ఇవాళ చాలా ముఖ్యమైన రోజు. అవును, బాబు గారు కూడా జాయిన్ అవుతున్నారు. హలో బాబు గారు. హలో, వినిపిస్తుందా నాది? అలాగే జాయిన్ అవ్వండి. అలాగే అవునవును, రైట్. మీరు జాయిన్ కండి. డాక్టర్ గారు జాయిన్ అయ్యారు. రైట్, బాబు గారు కూడా జాయిన్ అయ్యారు. ఓకే, నా వాయిస్ వినిపిస్తుందండి? వినిపిస్తుందండి. రైట్. లక్ష్మణ్ గారు మొదలు పెడదామా? మొదలు పెట్టండి సార్. లవ్లీ. హలో అండి. హలో, నమస్తే. Very good to see you, sir, after a long time. Wonderful seeing you all. Wonderful. సార్, మీరు మళ్ళీ మెల్బర్న్ వస్తే మనం బిర్యానీ కింగ్ వెళ్ళాలి సార్. అవును, వెళదాం. ఓన్లీ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైమ్. వెళదాం. ఎస్ సార్. మేము రెగ్యులర్ దేవరాజ్ గారికి కొంచెం
సార్ యువరాజ్ ఆర్ఎస్ఎస్ గారికి మీద ఏదో సినిమా జలుబు వస్తుందంటండి. అవును సార్, విజేంద్ర ప్రసాద్ తీస్తా అని చెప్పాడు. అదే ఆ, ముందు నుంచి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, బట్ నౌ అఫీషియల్ చేసేసినట్టున్నారు అది. అఫీషియల్ సార్, అంతకుముందే తెలుసండి, అంతకుముందే కొద్దిగా రీసెర్చ్ చేసినట్టున్నాడు. ఆర్ఎస్ఎస్ నాగ్పూర్కి వెళ్ళి హెడ్ క్వార్టర్స్కి వెళ్ళి రీసెర్చ్ చేసినట్టు. అవునండి. ఈ రాజమౌళి ప్లాన్ బిగినింగ్ నుంచి అదేనండి. అదే అదే అదే. అవును. ఇది నాసికుండ్ అని చెప్పి గుడికి పోవటాలు, ఈ నాటకాలన్నీ కూడా దెర్ ఇస్ సంథింగ్ బిహైండ్ ఇట్. అవును సార్. నేను కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ లో పనిచేశాను సార్. అందుకే సార్ నాకు అది గుర్తుంది, అందుకే నేను మిమ్మల్ని అడుగుతుంది. మీ ఫ్రెండ్సే ఉండి ఉంటారు కదా. అంటే నా ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇప్పుడు కీ పొజిషన్ లో ఉన్నారులేండి. ఒక అతనేమో నేషనల్ లెవెల్లో అప్పుడు ఏమవుతాను రామ్ మాధవ్ ఉన్నారు చూడండి. ఆ, ఆ. రామ్ మాధవ్ అప్పుడు నాకు సీనియర్ గా ఉండేవారు, కొద్దిగా ప్రచారకగా ఉండేవారు, నేను విస్తారకగా ఉండేవాడిని. I see. ఏంటి ప్రసారక్ విశాఖ? సార్ మనం లైవ్ ఉన్నామా ఇప్పుడు? ఆల్రెడీ లైవ్ ఉన్నామా అండి? అవునండి, అవును సార్, లైవ్ ఉన్నాం సార్. అయితే మనం ఇప్పుడు ఈ మాటలు వద్దులేండి. సరే సరే అయితే సరే, రైట్ రైట్. స్టార్ట్ చేయండి. మిత్రులారా, మొదలు పెట్టుకుందామండి. మొదలు పెట్టండి సార్. మిత్రులారా, ఈరోజు ఏపీ హేతువాద సంఘం, బాబు గోగ్నేని గ్రూపు జాయింట్గా కలిసి డాక్టర్ దబోల్కర్ గారు హత్య చేయబడి 9 సంవత్సరాలు నిండింది. ఆ సందర్భంలో ఆయన్ని సంస్మరించుకుంటూ, గుర్తు చేసుకుంటూ, ఆయన భావజాలాన్ని పెంపొందించుకునేందుకు మనం ఏమి చేయాలి, ఎలా చేయాలి, ఆయన మార్గంలో పోయేందుకు మన హేతువాద నాస్తిక మిత్రులు ఎలా చేయాలి, ప్లాన్ చేసుకోవాలి అనే దాని మీద ఆయన లక్ష్యాన్ని ముందుకు తీసుకునే విధంగా మనం ఈరోజు సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. మిత్రులారా, మీకు తెలుసు డాక్టర్ దబోల్కర్ 1945 నవంబర్ 1వ తేదీన జన్మించాడు. ఆయనకి వాళ్ళ నాన్నగారికి ఈయన 10వ సంతానం. వాళ్ళ నాన్నకి 10 మంది సంతానం, ఈయన 10వ వాడు. డాక్టర్ దబోల్కర్ గారు డాక్టరేట్ పొందాడు. తర్వాత ఈరోజు సమాజంలో ఉన్నటువంటి సామాజిక రుగ్మతలను అవగాహన చేసుకొని వీటిని ఎలా సమాజాన్ని తొలగించాలి అనేటువంటి ఒక దృఢమైన సంకల్పంతో దబోల్కర్ గారు మహారాష్ట్రలో దాదాపు 25-30 సంవత్సరాలుగా ఒక ఉద్యమంలాగా ఆయన అక్కడ మహారాష్ట్రలో ఇచ్చేశాడు. మహారాష్ట్రలో సాధన అనే ఒక పత్రికకు ఈయన 16 సంవత్సరాలుగా ఎడిటర్గా పనిచేశాడు, ఆయన నడిపాడు. మూఢనమ్మకాలను నిర్మూలించేందుకు మహారాష్ట్ర అంధశ్రద్ధ నిర్మూలన సమితి అనే ఒక సంస్థను స్థాపించి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా, దేశవ్యాప్తంగా కూడా కార్యక్రమాలని కొనసాగించాడు. మరి ఏంటి ఆయన చేసిన కృషి అంటే, సమాజంలో రకరకాల మూఢనమ్మకాలు లవ్లీ రిపీట్ అవుతున్నట్టుంది కదా. సమాజంలో రకరకాల జనాల్ని పట్టి పీడిస్తున్నాయి. ఏమిటి ఆ మూఢనమ్మకాలు? చేతబడులు, బాణామతులు, నరబలులు, క్షుద్ర దేవతల పేరుతో
రకరకాలుగా మనుషులను హింసించటం ఈ రకమైనవి. అలాగే ఇంకొక పక్క దొంగ బాబాల పేరుతో ఏ రకంగా సమాజాన్ని మోసగిస్తున్నారు, వీటన్నిటిని కూడా దబోల్కర్ గారు వీటన్నిటిని పారద్రోలాలి సమాజం నుంచి అనేటువంటి ఒక దృఢ సంకల్పంతో ఆయన అంధశ్రద్ధ నిర్మూలన సమితిని ఏర్పరిచాడు. ఊరికి ఆయన ఈ సంఘ సభ్యుల్ని పంపి ప్రచారం చేయించాడు. హేతువాదం మీద ఎన్నో పుస్తకాలు రచించాడు, ఎన్నో వ్యాసాలు, ఎన్నో మీటింగులు పెట్టాడు, ఎన్నో సభలు నిర్వహించాడు. మూఢనమ్మకాల నిర్మూలన చట్టం కనుక మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టి పాస్ చేయిస్తే ఆ చట్టాన్ని, వీటన్నిటికీ మనం ఇప్పుడైతే అనుకున్నామో రకరకాల మూఢనమ్మకాలు, చేతబడులు, బాణామతులు, క్షుద్ర దేవతలు, బాబాలు, దొంగ బాబాలు, నా దగ్గర మహిమలు ఉన్నాయి రండి మేము పోగొడతాము, మా మహిమలతో రోగాలు పోగొడతామనే దొంగ బాబాలు, వీళ్ళందరినీ కంట్రోల్ చేయవచ్చు అనే ఆలోచనతో మూఢనమ్మకాల నిర్మూలన చట్టం మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెడితే కొంత ఈ సమాజ రుగ్మత తగ్గుతాయి, కంట్రోల్ చేయవచ్చు అనే ఆలోచనతో దబోల్కర్ గారు ఒక నమూనా మూఢనమ్మకాల నిర్మూలన చట్టం ఏర్పరిచి 2008లో అక్కడ అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టించాడు. అయితే ఆ రోజు అసెంబ్లీలో బీజేపీ సభ్యులు ఎక్కువగా ఉండి ఈ బిల్లుని తిరస్కరింప చేయటం జరిగింది. అయితే వదలలేదు, పట్టు వదలని విక్రమార్కుల్లాగా దబోల్కర్ మరలా 2011 సంవత్సరంలో కూడా మూఢనమ్మకాల నిర్మూలన చట్టాన్ని అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టించాడు. అప్పుడు కూడా బీజేపీ వాళ్ళు దాన్ని వ్యతిరేకించారు, బిల్ పాస్ కాకుండా చేశారు, అడ్డుకున్నారు. అయితే దబోల్కర్ గారిని దబోల్కర్ గారికి ఒక హెచ్చరిక చేశారు బీజేపీ దాని అనుబంధ సంస్థల వాళ్ళు. ఏమనంటే, నువ్వు ఈ రకంగా కొనసాగినట్లయితే మూఢనమ్మకాల నిర్మూలన చట్టం కోసము లేక రకరకాల వీటి కోసం నువ్వు ఇదే రకంగా పనిచేసినట్లయితే మహాత్మా గాంధీని చంపినట్టు నేను చంపుతాము అని బెదిరించారు. అయినా కూడా దబోల్కర్ బెదరలేదు. తర్వాత పోలీసులు రక్షణ కావాలని అడిగింది గవర్నమెంట్, నీకు పోలీసు రక్షణ ఇస్తామని. నాకు పోలీసు రక్షణ అవసరం లేదు, వేలాది మంది కార్యకర్తలు రాష్ట్రంలో ఉన్నారు, నా ఒక్కడిగా రక్షణ ఇస్తే వాళ్ళందరూ ఏంటి అని పోలీసు రక్షణ తీసుకోవాలా. ఈ రకంగా కొనసాగుతున్న పరిస్థితుల్లో డాక్టర్ దబోల్కర్ 2013 ఆగస్టు 20వ తేదీన ఉదయం పూట పూనా నగరంలో ఆయన ఇంటికి సమీపంలో వాకింగ్ చేసే కార్యక్రమం, ఉదయం పూట నడిచే కార్యక్రమంలో ఉండగా ఇద్దరు ఆగంతుకులు తుపాకీతో కాల్చి చంపడం జరిగింది. చాలా 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 దుర్మార్గం. ఈయనేమి హంతకుడు కాదు, దోపిడీలు చేసేవాడు కాదు, హత్యలు చేసేవాడు కాదు, రేపులు చేసేవాడు కాదు, దొంగతనాలు చేసేవాడు కాదు, చెక్ బౌన్సులు చేసేవాడు కాదు, మాదక ద్రవ్యాలు అమ్ముకునేవాడు అంతకంటే కాదు. ఒక సంఘ సంస్కర్త, సమాజంలో మార్పు రావాలి, మూఢనమ్మకాలు పోవాలి, మూఢనమ్మకాలు పోతే సమాజం బాగుపడుతుందనే ఒక బ్రహ్మాండమైన ఆలోచనతో కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న వ్యక్తిని దబోల్కర్ను బీజేపీ దాని అనుబంధ సంస్థల కార్యకర్తలు చంపడం జరిగింది. ఇక్కడ దుర్మార్గం అండి. మనం రాజ్యాంగం ఆర్టికల్ 51 రాసుకున్నాము, ప్రశ్నించే తత్వం పెంచాలి, శాస్త్రీయ ఆలోచన పెంచాలి, మానవవాదాన్ని పెంచాలి, దీన్ని ప్రమోట్ చేయడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని రాజ్యాంగంలో రాసుకున్నాము. మరి ఆ రాజ్యాంగ ప్రకారం చేసే వ్యక్తిని, ప్రశ్నించే తత్వాన్ని పెంచే వ్యక్తిని కాల్చి చంపారంటే నిజంగా వాళ్ళు రాజద్రోహులు, దేశద్రోహులు. ఎవరైతే కాల్చి చంపారో వాళ్ళు దేశద్రోహులు, రాజద్రోహులు, రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా చేసిన వాళ్ళు.
కాబట్టి మిత్రులారా, ఒక పక్క ప్రభుత్వం ప్రశ్నించమంటుంది రాజ్యాంగంలో రాసుకొని, కానీ ప్రశ్నిస్తే కాల్చి చంపుతుంది, ప్రశ్నిస్తే జైళ్ళలో పెడుతుంది, ప్రశ్నిస్తే కేసులు పెడుతుంది. ఎంత దుర్మార్గం అండి. మీకు ఆ తర్వాత దబోల్కర్ హత్య జరిగిన తర్వాత వెంటనే మహారాష్ట్రలోనే ఒక సంఘ సంస్కర్త, ఆయన సిపిఐ పార్టీలో పనిచేస్తున్నటువంటి సంఘ సంస్కర్త, పేరు గుర్తులేదు, ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత కర్ణాటకలో గౌరీ లంకేష్, ఎంఎం కల్బుర్గి లాంటి, కల్బుర్గి గొప్ప విద్యావంతుడు, ఒక యూనివర్సిటీకి వైస్ ఛాన్సలర్ గా చేసిన వ్యక్తి, ఎన్నో పుస్తకాలు రాశాడు, గొప్ప సంఘ సంస్కర్త కల్బుర్గి. అలాంటి కల్బుర్గిని కూడా కాల్చి చంపడం జరిగింది. అలాగే గౌరీ లంకేష్ పెద్ద సంఘ సంస్కర్త, ఆమెను కాల్చి చంపడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా వరుస ఒక పరంపరగా జరిగినాయి. పన్సారే మహారాష్ట్రలో సంఘ సంస్కర్త, సిపిఐ నాయకుడు, ఆయన పన్సారే ఈ రకంగా వరుసగా కాల్చి చంపడం జరిగింది. మరి ఏమిటి వీళ్ళంతా ఎవరిని కాల్చి చంపుతున్నారు? వీళ్ళేమి పాప నేరం చేసిన వాళ్ళు కాదు, హత్యలు చేసిన వాళ్ళు కాదు, అత్యాచారాలు చేసిన వాళ్ళు కాదు, పాపాల పేరుతో మోసం చేసేవాళ్ళు కాదు, స్మగ్లర్లు కాదు. మరి ఇలాంటి ఉత్తమ ఒక ఆలోచనతో పనిచేసే వాళ్ళని చంపటం చాలా 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 దుర్మార్గం. మరి ఈ రకంగా సంఘ సంస్కర్తల్ని మనం చంపించుకుంటూ పోతుంటే మనం ఏం కావాలి? మనం ఎవడు ప్రశ్నించేవాడు ఎవడొస్తాడు ముందుకి? కాబట్టి యువకులంతా ఈరోజు డాక్టర్ దబోల్కర్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఆయన ఉద్దేశాలని, ఆయన లక్ష్యాలని మనం ముందుకు తీసుకుపోయే విధంగా ఈరోజు మనం ఒక ప్రతిజ్ఞ లాంటి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది యువత. ఆ లక్ష్యంతోనే ఈరోజు మనం ఇక్కడ ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. చాలా చెప్పుకోవచ్చు హేతువాదం మీద మనం హేతువాద ఆలోచన ఏమిటి, హేతువాద హేతువాద ఆలోచన చార్వాకులు, ఆ తర్వాత పెరియార్ రామస్వామి, రామస్వామి, అట్లాగే ప్రజాకవి వేమన హేతువాద ఉద్యమానికి ఏ రకంగా పనిచేసింది, వాళ్ళ వారసులుగా మనం ఈ రోజు ఏం చేస్తున్నాము, చేయబోతున్నాము అనేది మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం చాలా చెప్పుకుంటాం మనం భవిష్యత్తులో ముందు. కాబట్టి ఈరోజు మనం ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించి వెంటనే అంగీకారం తెలిపినటువంటి ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ దేవరాజ్ మహారాజ్ గారు, ఈరోజు ఆయన కొంచెం జలుబు చేసినా కూడా ఎంతో ఓపికతో మనకు చెప్పాడు కాబట్టి వస్తున్నానని ఈరోజు వచ్చి మన కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసేందుకు దేవరాజు గారు మన ముందున్నారు. ఆయన తన సందేశాన్ని వినిపించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. దేవరాజు మహారాజు గారు. సార్ వినిపిస్తుందా సార్? సుబ్బయ్య గారు, మీరు చివరికి ఏం చెప్పారో వినబడలే. మిమ్మల్ని మాట్లాడమని ఇన్వైట్ చేశారు. మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఆరోగ్యం కొంచెం తగ్గినా కూడా వచ్చి విజయం చేసేందుకు ధన్యవాదాలతో మొదలు పెట్టారు సార్ మాట్లాడమని. అదే కృతజ్ఞతలు. ఆరోగ్యం సరిగా లేకపోవడం ఒకటి, ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం కూడా ఇవాళ్లే వచ్చింది. అందువల్ల అది కనెక్ట్ అవుతూ ఉంది, పోతూ ఉంది. అందువల్ల మీరు చెప్పిన చివరి మాట వినబడక మళ్ళీ అడిగాను. రైట్. సరే, ఇవాళ 20 ఆగస్టు సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ డే జరుపుకుంటున్నాము. మనమే కాదు, మన
ఆన్లైన్ మీటింగులు జరుపుతున్నారు, కొన్ని చిన్న చిన్న ప్రదర్శనలు జరుపుతున్నారు, నాకు సమాచారం వస్తుంది. సో ఇది విస్తృతంగా ఇంకా రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ అనేది మనము ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల్లో, విద్యార్థుల్లో, యువకుల్లో కల్పిస్తే రేపు పొద్దున వాళ్ళు పౌరులు అయినప్పుడు వాళ్ళు ఆ స్పిరిట్ ను అందుకొని ముందుకు పోగలుగుతారు. అందువల్ల మనం ఇది నిరంతరం చేస్తూనే ఉండాలి. ఇది ఇప్పుడు చేసామా తర్వాత చేస్తామా కాదు, ఇది నిరంతరము ప్రతిరోజు సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ డే అని మనం అనుకొని మనం మన కార్యక్రమాలు చేస్తూనే ఉండాలి. ఇందాక వెంకట సుబ్బయ్య గారు చెప్పారు ఆయన ఎట్లా హత్య గావించబడ్డాడు, ఏంటి విషయాలన్నీ. అదే విషయాన్ని మీరు 1-2 విషయాలు ఇంకా లోతుగా గమనించండి. ఆయన వాకింగ్ చేస్తూ కంఠేశ్వర్ అని ఒక స్థలానికి వచ్చారు. ఆ కంఠేశ్వరాన్ని వచ్చిన చోటనే బైక్ దిగి 2 దుండగులు వెనక నుండి కాల్చారు. ఒకటి తలలో వేలింది, ఒకటి ఛాతీలో వేలింది. ఆయన అక్కడికక్కడే మరణించారు. ఆ జేబులో ఉన్న ఐడి కార్డును బట్టి ఆయన దబోల్కర్ అని తర్వాత తేలింది. అయితే ఇవన్నీ మనకు ఎట్లా తెలిసాయి అంటే సీసీ ఫుటేజ్ కాదు, ఆ తర్వాత హత్య గావించబడ్డ అనేక మంది పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, మనం స్మరించుకుందాము. వాళ్ళ హంతకులు కూడా ఎవడు దొరకడు. ఇది కాలంలో రాయబడ్డది, మేము దాన్ని గౌరవించము, మేము మనువాదుల మను చరిత్రనే పెడతాము అని అంటారా మీరు? అంటే ఎట్లా అవుతుంది? ఈ దేశం ఒక పార్టీది, వాయిస్ బ్రేక్ వాటిని అట్లా వర్ధిల్లనివ్వాలి. నువ్వు అంతవరకే చేయగలవు. ఇట్లా కాదు అట్లా, అట్లా కాదు ఇట్లా అనడానికి నువ్వెవడు అసలు? బ్రేక్ అవటానికి కారణం ఏమిటో లక్ష్మీనారాయణ గారు? సార్ ఇంటర్నెట్ స్లో ఉన్నట్టు. వినపడుతుందండి? ఇప్పుడు వినపడుతుంది సార్. వినిపిస్తుంది. వీళ్ళు నిందితులను సరిగా పట్టుకొని ఉంటే గోవింద్ పన్సారే గాని, కల్బుర్గి గాని, గౌరీ లంకేష్ గాని, ఇంకా 220 మంది జర్నలిస్టులు, ఇప్పుడు ఆ పేర్లన్నీ మనకి ఇక్కడ చదవడానికి సమయం సరిపోదు కానీ అంతమంది వాళ్ళు హత్య గావించబడుతూ వచ్చారు. 2015, 16, 17, 18 వరుస తీసుకుంటే మనకు అంత పెద్ద లిస్ట్ ఉంది. వీళ్ళెవరు హత్య గావించబడి ఉండేవాళ్ళు గారు. ఇంకొక దుర్మార్గమైన స్టేట్మెంట్ ఏమిస్తారంటే ఈ హత్యలు జరిగిన రాజ్యాలు ప్రభుత్వాలు అధికారంలో ఉన్నాయి. ఎంత సిగ్గుచేటు! సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మీది, సెంట్రల్ ఏజెన్సీస్ అన్ని మీవి. దిగిపోండి, చేయగలిగే వాడెవడో వస్తాడు. అసలు ఆ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడానికి బుద్ధి జ్ఞానం ఉండాలి. అవి మా రాష్ట్రాలు మా అధికారంలో లేవు అంటే మరి మీరు పడ్డాడు. 68 ఏళ్ళు ఆయనకు అప్పటికి.
ఆ తర్వాత గోవింద్ పన్సారే సిపిఐ నేత, 82 ఏళ్ళు. ఎంత పెద్ద ఆయన? అంత పెద్ద ప్రాముఖ్యము ఉన్న రచయిత ఆయన. ఉట్టి సిపిఐ లీడరే కాదు. ఆ తర్వాత కల్బుర్గి ప్రొఫెసరు, సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు విన్నరు, అకాడమీ కౌన్సిల్ మెంబరు, 77 ఏళ్ల వయసు. ఏంటండి వాళ్ళ వయసు మీకు కనబడట్లేదా? వాళ్ళని చంపితే మీరేం సాధించారు? పోనీ 9 ఏళ్ళు అయిపోయింది, ఏం సాధించారు? రివ్యూ చేసుకున్నారా ఒకసారి? వాట్ యు హ్యావ్ అచీవ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్? 77 ఏళ్ళ ఆయనను, 82 ఏళ్ళ ఆయనను, 68 ఏళ్ళ ఆయనను, వీళ్ళందరిలో అతి చిన్న వయసు వాళ్ళ రంగంలో నిష్ణాతులు. గౌరీ లంకేష్ 55 ఏళ్ళైనా కూడా వాళ్ళ నాన్న వారసత్వం. లంకేష్ గొప్ప సినిమా డైరెక్టరు, పత్రికా సంపాదకుడు, ఒక గొప్ప ఉద్యమకారుడు. ఆయన వారసత్వాన్ని పుణుకుపుచ్చుకున్న గౌరీ లంకేష్ ఆ బాటలో సాగుతూ ఉంటే ఆమెను కూడా మీరు భరించలేకపోయారే. అంటే మీరు ప్రశ్ననే భరించలేరు. ప్రశ్న ఎప్పుడు మార్పు తెస్తుంది. మీరు ప్రశ్నను భరించలేరు అంటే మార్పును భరించలేకపోతున్నారు అని అర్థం. వీళ్ళందరినీ ఎట్లా హత్య గావించబడ్డారో కనుక మనం ఒక సూత్రప్రాయంగా చూస్తే, దుర్మార్గమైన సనాతనవాదులు వాళ్ళు పనిగట్టుకొని ఇది జరిగింది. ఒక గౌరీ లంకేష్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి 3 దుండగులు కనబడ్డారు సిసి కవరేజ్ లో. తప్పితే అంతా అదే పద్ధతి. కల్బుర్గి దగ్గరికి అయితే ఇంకా అన్యాయం. ఎర్లీ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ ప్రొఫెసర్ అనుకుంటూ వచ్చి మేము పాత విద్యార్థులం అని చెప్పి పిస్టల్ పెట్టి ఆయన అక్కడే హాల్లో కాల్ చేస్తే ఏమిటి దుర్మార్గం? ఏ 9 ఏళ్ళైనా ఎవడు ఎందుకు దొరకడండి? పెద్ద పెద్ద దొంగతనాలు బయటపడుతున్నాయి, బ్యాంక్ రాబరీలు బయటపడుతున్నాయి, పెద్ద పెద్దవన్నీ. పదహారు నుంచి 17, 18 మధ్య కాలంలో సాహితీవేత్తలందరూ ఈ హత్యల్ని ఖండిస్తూ నిరసనలు తెలియజేశారు కదా. ఉట్టి నిరసన తెలియజేయటం కాదు, వాళ్ళకు
మన పౌరుల నుంచి, మన బాధ్యతాయుతమైన వైజ్ఞానికుల నుంచి, సాహితీవేత్తల నుంచి, సినిమా ప్రముఖుల నుంచి ఇంత తీవ్రంగా నిరసన వస్తుందే. మనం ప్రతిపక్షాలు కూడా ఊరేగింపులు తీశాయి, దేశ అధ్యక్షుడికి మెమరాండాలు సమర్పించాయి. అప్పుడన్నా దానికి చురుకు పుట్టాలి కదా. అనుకొని తర్వాత నేను అన్ని ఒకసారి కూర్చొని లెక్క తీస్తే నాలుగు 4050 మంది సాహితీవేత్తలు తమకు వచ్చిన అవార్డుల్ని తిప్పికొట్టారు ఈ హత్యల్ని ఖండిస్తూ. దబోల్కర్ తో మొదలైన హత్యలు నిరంతరంగా సాగుతూ ఆగకుండా గౌరీ లంకేష్ దగ్గర కూడా ఆగలేదు. ఆ తర్వాత ఇంకొక 220 మంది జర్నలిస్టులను మట్టుబెడితే అవన్నీ సాగుతూనే ఉన్నాయి. సో వీళ్ళందరూ చరిత్రకారులే కాదు, ఈ దేశ ప్రధాని నోరు విప్పలేదు. దయచేసి గమనించండి. ఈజ్ ఇట్ నాట్ హిస్ డ్యూటీ టు సే సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్? ఎందుకండి ఆ సీట్లో కూర్చోవటం? దేశంలో ఇంత విపత్కరమైన పరిస్థితులు ఉండి ఇంతమంది మేధావులు తర్జన భర్జన పడుతున్నప్పుడు దానికి సమాధానంగా ఒక మాట మాట్లాడు. ఏంటి మన్ కీ బాత్ ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి సొల్లు వాగటం తప్ప ఏమన్నా ఉందా అందులో? మనము యువతకు ఈ విషయాలు చెప్పాలి, వాస్తవాలు చెప్పాలి. బాబు ఇవి జరిగినరా, వీటిని మీరు గమనించండి, వీటిని మీకు ఇది బాగా జరిగింది అనిపిస్తుందా, చెడు జరిగింది అనిపిస్తుందా ఆలోచించండి, నిర్ణయం మీరే తీసుకోండి. మనం ఎవడి మీద ఏ రకమైన అభిప్రాయాలు ఆలోచనలు మనం ఏం వృద్ధం. జరిగిన వాస్తవాలు ఇవి, దయచేసి గమనించండి. ఇందులో మంచి ఉందా చెడు ఉందా గమనించండి. అందులో నయనతారా సెహగల్ అని పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ నించింది. ఈ దేశాన్ని ఒకటే కుటుంబం పరిపాలించాలా అని అడిగింది. నెహ్రూ తర్వాత ఇందిరాగాంధీ, రాజీవ్ వీళ్ళందరూ వస్తుంటే ఆమె ప్రశ్నించింది. ఆమె ఏమి సో అట్లాంటి వాళ్ళు మన దేశంలో ఉన్నారు, వాళ్ళని మనం బతికించుకోవాలి. ప్రశ్నను ప్రశ్నించే వాళ్లను బతికించుకోకపోతే
అబ్రహాం లింకన్ మనందరికి తెలుసు. ఆయన ఏమంటాడు ఒక చోట, నేను ఆహ్వానిస్తాను అన్నాడు. సరైన కారణం చూపెట్టి విమర్శించండి, నేను ఆహ్వానిస్తాను. వాడు విమర్శించే హక్కును నేను తర్వాత తరాలలో ఉన్నాయా? ముఖ్యంగా ఈ 9 ఏళ్లలో ఉన్న ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఎవ్వడికైనా ఏమైనా ఉందా? సౌండ్ పెట్టాము, కొంచెం సౌండ్ పెంచు. ఓకేనా? నొక్కానేమో చూడు, లేదే, ఇది నీ వాయిస్ వినిపిస్తుంది. వినిపిస్తుందా? ఆ శంకర్ను అక్కడ ఆయన దగ్గరికి పిలుచుకొని భుజం మీద చెయ్యేసి, అరే శంకర్, నెహ్రూ అంత మనోధైర్యం, అంతటి ఉదార స్వభావం, అంత మహోన్నతమైన ఆశయం నా బొమ్మ ఆపు, అక్కడ కనపడకుండా అవి చూసుకోవాలి. నీ పిచ్చి గాని ఎవడో పెంచితే పెరగడానికి, ఎవడో తగ్గిస్తే తగ్గడానికి అక్కడ ఉండదు. మనకు అర్థమయ్యేది ఏమిటి అంటే, బతికి ఉన్న వాళ్లను చంపించటం, బతికి ఉన్న వాళ్లను చంపించటం. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, దబోల్కర్ ఉన్నన్ని రోజులు అసెంబ్లీలో బిల్లు పాస్ కాని, ఎట్లా ఇప్పుడు ఎట్లా అయిపోయింది? 10 లక్షలు బహుమతి ఇస్తాడట ఆయన ఎవరో చెప్తే. సరే, అది పోయింది. దబోల్కర్ చనిపోయాక ఆయన బతికున్నప్పుడేమో బతకనివ్వరు, చంపేస్తారు. చంపిన తర్వాత పద్మశ్రీ ఇస్తారు. సో ఇట్లా మనుషుల్ని చంపి చనిపోయిన తర్వాత గౌరవాలు ఆపాదించటం, ఇంకేదో చేయటం అనే సంస్కృతి చాలా నీచమైన సంస్కృతి. అది ఈ దేశంలో పోవాలి, ఈ దేశం నుంచి పోవాల్సిందే. ఇప్పుడు ఒక మాట చెప్పి ముగిస్తా నేను.
ఎందుకంటే ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం కూడా చాలా వస్తుంది, కట్ అవుతుంది మాటి మాటికి. దేశంలో అనారోగ్యకరమైన పరిస్థితుల్ని పెంచి పోషిస్తూ నువ్వు స్వచ్ఛ భారత్ గురించి ఉపన్యాసాలు ఇస్తావా? ఏది స్వచ్ఛ భారత్? వాడెవడు అమెరికా ప్రెసిడెంట్ వస్తున్నాడు అంటే ఆ స్లమ్ ఏరియాకంతా గోడలు కట్టించుకుంటావు, అది స్వచ్ఛ భారత? లేదు, ఎప్పుడు తెగిపోతూ ఉంది. అయితే ఒక్క విషయం చెప్పి ముగిస్తాను. ఇక్కడ ఆనంద్ పట్వర్ధన్ అని ఒక ఆయన సినిమా డైరెక్టర్ ఉన్నాడు. ఆయన ఏం చేశాడంటే దబోల్కర్ లభిస్తే చూడండి. అదే రకంగా దేశంలోని కొన్ని ప్రముఖమైన పుస్తక సంస్థలన్నీ ఒక 4-5 కోసం జీవితాల్ని త్యాగం చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళ పుస్తకాలన్నిటినీ ప్రచురించాలి, ప్రమోట్ చేయాలి, జనంలోకి తీసుకుపోవాలి అని ఒక నిరంతరం పని చేస్తూనే ఉండాలి, చేస్తూనే ఉండాలి, చేస్తూనే ఉండాలి, అలసిపోకూడదు. ఆ ప్రయత్నంలో ఉన్న ఈ మా కోరుతున్నాను. మీకు ఎంత వినబడిందో ఎంత వినబడలేదో నాకైతే తెలియదు. ఏదో నేనైతే నాకు తోచింది చెప్పాను. ఇట్ ఈస్ నమస్కారం దేవరాజ్ గారు. అంటే సెల్ నెట్ ప్రాబ్లం వల్ల మీ అమూల్యమైనటువంటి సందేశాన్ని వినలేకపోయారు మా హేతువాద సంఘం బాబు గోవిందం గ్రూప్ వాళ్ళు. ఇంకొకసారి మీ సందేశాన్ని బాగా వినిపించేందుకు ప్రయత్నం చేద్దాం. నార్నే వెంకట సుబ్బయ్య గారు, ఇంకా మీరు కొనసాగించండి. ధన్యవాదాలు దేవరాజ్ మహారాజ్ గారు. మీ నెట్ ప్రాబ్లం వల్ల మీ సందేశం మా సంఘాల వాళ్ళు వినలేకపోయారు. ఇంకొకసారి మీ సందేశాన్ని వినేందుకు మేము ప్రయత్నం చేస్తాం. ధన్యవాదాలు. మీరు ఆరోగ్యం కొంచెం బాగలేకపోయిన వచ్చి విజయం ఇప్పటికైనా ఇంతవరకు విజయవంతం చేసేందుకు ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు నిజమే మనం ఈ రకమైనటువంటి భావజాలాన్ని మనం ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నాము. కానీ ఒక్క మనం హేతువాద నాస్తిక సంఘాలు చేయలేని పనిని ఈ మధ్య ఒక టీవీ ఛానల్ చేసింది. మీరు చూసే ఉంటారు. ఒక జ్యోతిష్కుడు, సంఖ్యాశాస్త్రుడు అనేవాడు, కృష్ణ అనేవాడు ఛానల్కి వచ్చి ప్రమాణంగా చేసినటువంటి ఘనకార్యాలు చార్లెస్
ఇంగ్లాండ్ రాజు నేను జ్యోతిషం చెప్పాను అది చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. వెంటనే యాంకరు ఒక ఆయన చూపిస్తే మీరే నేను కాదని చెప్పకుండానే పారిపోయాడు టీవీ ఛానల్. అలాంటి బ్రహ్మాండమైన కార్యక్రమాలు మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మనం ఛానల్స్ కూడా రకరకాల మూఢనమ్మకాలు ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నాయి, చేస్తూనే రంగురాళ్ళు పెట్టుకుంటే మీ జీవితాలు బాగుపడుతుంది, సంఖ్యాశాస్త్ర పేరు మార్చుకుంటే మీ జీవితం బాగుపడుతుంది, పేరు మార్చుకుంటే సామాన్యుడే కాదండి పేరు మార్చుకుంటుంది. కర్ణాటక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యడ్యూరప్ప, ఆయన పేరు యడ్యూరప్ప కాస్త 7వ సంఖ్యాశాస్త్రం చెప్పాడని యడియారప్పగా మార్చుకున్నాడు. ఈ మధ్య ఒక ముఖ్యమంత్రి, ఈ మధ్య ముఖ్యమంత్రి కాకముందు ఈ మధ్య ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత యడియారప్ప కాస్త ఆయన ఏదో కోర్టు చివాట్లు పెడితే ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశాడు. పేరు మార్చుకుంటే ఉపయోగం అక్కడ పోయింది. ఈ రకంగా సంఖ్యాశాస్త్రాల పేరుతో, జ్యోతిషం పేరుతో రుద్రాక్షలు ఏదో సబుక్కాయలు లాంటి మెడలో వేసుకుంటే మీరు బ్రహ్మాండంగా జీవితాలు మారుతాయి, ఈ రకరకాలుగా మోసం చేస్తూ ఉన్నారు. వీటన్నిటికి వ్యతిరేకంగా మనం ఉద్యమించాల్సిన అవసరం ఉంది. టీవీ ఛానల్స్ కూడా శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానం వల్ల, శాస్త్రీయ దృక్పథం వల్ల, శాస్త్రీయ జ్ఞానం వల్ల ఈ టీవీ ఛానల్స్ ని వీటిని కనిపెట్టారు. కానీ కనిపెట్టిన తర్వాత అవి వాటి లక్ష్యానికి వ్యతిరేకంగా భిన్నమైనటువంటి ప్రచారం, మూఢనమ్మకాలు ప్రచారం చేస్తున్న టీవీ ఛానల్స్, పత్రికలు కూడా వారఫలాలు మీకు తెలుసు, ఆదివారం వారఫలాలు చూసేవాళ్ళు పత్రికలు ఛానల్స్ ప్రచారం చేయడం మానుకుంటే జనం కొంచెం మారుతారు, ఆలోచిస్తారు అంటే మా ఆలోచన. ఇప్పుడు మనకి బాబు గోగినేని గారు మీకు తెలుసు, ఇంటర్నేషనల్ గా పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి బాబు గోగినేని గారు. వాళ్ళ అబ్బాయికి ఈ మధ్యనే వచ్చిందో వేసుకుంటా తండ్రి మించి కొడుకుగా తయారైంది, కానీ తయారు చేస్తున్నాం అరుణ్ణి. కాబట్టి బాబు గోగినేని గారు తమ సందేశాన్ని బహుశా ఇంగ్లీష్ లో ఇస్తే బాగుంటుందేమో అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ అంతా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ పేర్లు కనిపిస్తున్నాయి ఈ లిస్ట్ లో. వీలైతే రెండు కలిపి మీ ఇష్టం, మీకు ఎట్లా మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అంటే ఏ భాషలో మాట్లాడాలన్నది మీరు గైడ్ చేయొచ్చు సార్. కానీ రెండు కలిపి మాట్లాడితే ఇరు వర్గాలకి అర్థం కాకుండా పోతుందేమో అని ఒక భయం నాకు. బట్ వీ హ్యావ్ announced that we will be having an English contribution to today's deliberations, and we gather to pay tribute and to, with gratitude, remember the important work done by the martyrs for humanism, for rationalism, and for the advancement of reason, and to fight the privilege of religion, and to establish a regime of human rights in our land, but also elsewhere in the Indian subcontinent. I think we have to see these celebrity victims of irrationality, of fanaticism of religion, in the overall context of a great hostility towards those who promote science, who offer reason as a way of conducting human affairs, and also as physical mortal threats to those who espouse these ideas. Those of us who promote science, who try to expose superstition, who try to debunk the fraudsters that are exploiting innocent and vulnerable people, should be considered as human rights activists. We are defending the rights of people to live a safe life without being cheated, in the context of governments abdicating their responsibilities. In fact, when in Karnataka, a rationalist was arrested by a police inspector because he offered criticism
of the promotion of irrationality in society, Justice Nagaraj, the great judgment he delivered, made the police inspector to come and stand in the bone and apologize to the rationalist, because all that the rationalist was doing was do the duty that he is enjoined to perform by the dictates and the exhortation of the Indian Constitution. If it is a fundamental duty of every citizen of the country to promote scientific temper, social reform, and the spirit of humanism, then when a person is performing that duty, it enjoins the state to defend and facilitate the person performing this. And because the police inspector failed in the duty, and instead of rejecting the complaint, arrested the rationalist, the judge made the police inspector apologize. It is a human duty to defend those who are vulnerable. It is a responsibility of all educated people to fight and defeat the lies on which exploitation of people is being built. And Dr. Dabholkar, but not only he, many people stake their lives in recent times, but throughout human history, to promote what is the most valuable for a society to flourish and to progress and to advance. The progressive principles in social organization, in values, in thinking, cannot flourish without people advocating them, defending them, and promoting them. Before Dr. Dabholkar, there was Abraham Kovur, who inspired B. Premanand, who inspired a whole generation of younger rationalists, professionals, scientists. Amongst them was the great Dr. Dabholkar. Dr. Dabholkar met with B. Premanand, who led a great battle against the pernicious influence of the Satya Sai Baba cult on politicians, judges, the media, in the education system, amongst the young people. And Dr. Dabholkar told B. Premanandji that being a doctor anyone can do, but being a rationalist activist only a few of us can do, and I shall devote the rest of my life to what you are doing. That is how the Maharashtra Andhashraddha Nirmulan Samiti got established. Something else. I'm sure many people have forgotten the name of another great man from Maharashtra, Hamid Dalwai. Hamid Dalwai ji established the Muslim Satyashodak Sabha. Like Phule, Mahatma Phule, as he is now called, that Jyotiba Phule set up the Satyashodak Sabha, and nearly 80 years later or 100 years later, you had Hamid Dalwai, who established Muslim Satyashodak Sabha. There was tremendous opposition to this secular person born in the Muslim world. He was fighting for enlightenment, progressive values,
modern liberal approaches amongst the Muslims. But Kovur, Premanand, Hamid Dalwai lived in a different age where even if there was resistance, there was not retaliation, murderous retaliation of the kind that we have seen, during which process we lost at least 5 prominent rationalists. And as Professor Devaraj Maharaj Garu reminded, easily over 100 journalists, right to information activists, and people defending the rights of the people. And while we remember the prominent names, I would like to join you to pay tribute to all these great people who thought that their lives could be at stake and they did not mind it, to advance those ideas that keep civilization going. But we know, as an American writer said, assassination is the ultimate form of censorship. Governments have tried many times to ban books, to bring in the mischief of Article 295A in India, 295C in Pakistan and in Bangladesh, to stop people from speaking their mind, effectively stopping people from thinking. We have been for a long time, except for a small period of freedom and free thinking, we have been societies where thought was a crime and speech was a crime as well. Article 295A has been used by vindictive personalities who tried to weaponize the law and file frivolous or false cases to harass people like us. And we have to think of all those people, our colleagues, our leaders, people who have inspired us through their sacrifice and their clear commitment to our values, our shared values and goals. That we remember them, we remember their work, and we applaud that they have shown the courage to address some of the most important problems in society. 2013 was when Dr. Dabholkar was assassinated. Same year, within a few months, as Devaraj Maharaj Garu said, a law was passed in Maharashtra state. They tried to stop that law for over 10 years. And in the shock of the assassination, they passed the law. Since then, 3 state assemblies have passed of all kinds of parties and governments. And even today, even though 1,000 cases have been filed by Maharashtra Andhshraddha Nirmulan Samiti on the various propagators of superstition and the exploiters of people, there still are no rules passed by the Maharashtra government to guide the execution of the law. It tells us how serious these people are. 9 years after passing the law, the government did not frame the rules for implementing the law without ambiguity. Despite that, cases have been filed, courts have found some people guilty and stopped some people. What is that law called?
The law is called Prevention and Eradication of Human Sacrifice. Prevention and Eradication of Human Sacrifice and other inhuman, evil, and aghori practices and Black Magic Act of 2013. Prevention and Eradication of Human Sacrifice and other inhuman, evil, and aghori practices and Black Magic Act 2013. A few other states took the cue. But look at what is happening in Telugu land. TV channels and YouTube channels have invited a useless fellow called Aravind, who says he's an Aghora. Aghoras are people who feast on the dead bodies of humans. They are frequently practicing sex with corpses, with dead bodies. These people have been interviewed as curiosities or celebrities by YouTube channels and by TV channels. Black magic is still being promoted, and some of the astrologers very proudly declare that they practice tantra and black magic with no action against them. So the law came in. The activists like us are working towards a better society by invoking the law where it is possible. But overall in society, there is no commitment, there is no determination to stop what is happening. Nowhere in the world, even in Europe where there has been enlightenment, or in America where the practice of witchcraft and black magic was outlawed, nowhere has this law, this piece of legislation, succeeded without the state providing the correct support for it. In India, the state completely failed in doing this. You would have heard that just less than 10 days ago, the Prime Minister of India, while not indicating that he believes in it, has mentioned that people were trying black magic against him. The Prime Minister of the country spoke about this. We know that in Banaras Hindu University, there is now a witchcraft course that is being organized and offered. We know that in Madhya Pradesh, in some hospitals, the government proposes to have astrologers also be based in the hospitals to offer astrology services to the sick. We know that these kind of things are happening without, in particular, one political party promoting it. All of them are in it. Is hamam mein sab nange hain. If you remember, it was Rajiv Gandhi, Rahul Gandhi's father, Rajiv Gandhi, who promised that in Nagaland he would bring Christian rule. He said during electioneering that if the Congress party was elected in Nagaland, then Christian rule would be instated. We know that those who are in Punjab politics, many of them want a Khalsa Raj. We also know that, and you should not be shocked because they are all the same, the strictest blasphemy law in the country today was instituted by the Congress party in Punjab state not too long ago. Now, no political party is committed to the freedom of speech, which is needed
for rationalist, humanist activism, for science popularization, because superstition is now claiming and wearing the garb of religion. Of course, many of us think most of religion is superstition, and they are using this cover for their unethical and deceptive businesses. We are in a society with people in authority who are hostile to humanism, rationalism, atheism, even though court after court, high court after high court has asserted, confirmed, and affirmed that all atheists have the same rights as the religious people in the country. It is obvious. The constitution is secular, but still it was needed to be said, and it was said. Last Sri Ramanavami, the birthday of someone that the Hindus believe was born 10 lakh years ago, but whose supposed bridge between India and Sri Lanka, they say, was built 5,000 years ago. He was born 10 lakh years ago, but the bridge was only 5,000 years ago, Adam's Bridge. Both are fiction, both claims are fiction, but the Hindus, like the Christians, celebrate Christmas Day. The Hindus celebrate the supposed birth of their Lord Rama through Sri Ramanavami. This year's Sri Ramanavami, because it's a holiday, is the day when the rationalists and the atheists of Pune organized a meeting of the atheists. The police commissioner asked them to change the date of the meeting because that is the day for Sri Ramanavami celebrations and there may be violence. If the police suspect violence, they should take the ones who they suspect will be violent into preventive custody. The police never thought that the atheists were going to commit violence. They were just having a get-together. And not once, not twice, very often we have been discouraged and treated as second-class people in a country of equal laws for all. The right to equality is a fundamental right, and where we are denied the equal protection of the law and equal benefits from government, we can take recourse to the courts, to the Supreme Court, to the High Court, and make our demands. Now, it is difficult. It is difficult because of how religion, like a virus, which has neither remedy nor cure, has taken over the body politic of people. But what else can you expect? When we had Rajashekar Reddy as Chief Minister of the combined state, Rajashekar Reddy said he would bring Devudi Rajyam, God's kingdom. No. That will be the promise of a religious person for your afterlife. For our present life, we will be looking for a democratically elected government which will work by the Constitution, not the Bible. As I am speaking, some idiot called Akhil has put in a comment saying Babu Gogineni is against Hindus. What a stupid fellow. I am, so are all rationalists,
for reason, for science, for facts, for beliefs to be based on facts. If your religion is against science, is against democracy, is against human rights, then don't expect me to be for it. Now, stupid people like you think that those who critique one religion are favoring another. That is what your religion has done to you, made you dumb people, incapable of thinking. For us, every religion is the same. That it promotes irrationality, that it seeks to get privilege that is unjust, that it gets tax exemptions to promote disharmony in society. If fools like you are doing it, we are against you. But we know that not all Hindus are like you. Hinduism has a great streak of tolerance. It is you who have politicized your religion, who seek power in the name of your religion, who want to attack the minorities, who are the problem of this country. You guys go to Pakistan because Pakistan is built on those principles. You leave the liberals in India and you go stay there. When we are talking about the promotion of reason, why do these people think that it is an attack on them? When we promote reason, when we fight superstition, it is not benefiting us directly because we are not superstitious. We don't buy the tayatus and the various yantras and the mantras for 5,000 rupees and 10,000 rupees. We don't destroy our architecture in the name of Vastu, which requires a flat earth, which is square or rectangular in shape. It is for the general benefit of society that we talk about this. This is in response to that fool Akhil who said that I am against a religion. I am against irrationality. I am for science. We all stand for promotion of reason. We know that without this, civilization will end. And just within the last 1 week, see what your religion has done. When after a major trial, a very difficult trial, the murderers of half a family, the rapists of a pregnant woman, whose 3-year-old child's head was smashed against stones, an unfortunate poor young woman called Bilkis, when the criminals who destroyed her life and who brought shame to India and to Hindu society, when they were convicted and given the life imprisonment, they were released using a technical opportunity that the law gives. Many people were eligible for release by those same technical provisions, but it is these people who have been released. Yet, through a mechanism that allowed them to do it by the law. But it's not that I'm talking about. When these 11 people came out of prison, they were garlanded. They were given sweets. They were honored for coming out. And one of the MLAs of the state, BJP MLA from the state, the Prime Minister from the BJP on that same day spoke about Nari Shakti. On that day, the BJP MLA in Gujarat said
that the culprits, the accused, the criminals, they were convicted criminals. These criminals were Brahmins, therefore of good sanskar. Murder is good sanskar. Can you even imagine killing a 3-year-old child, smashing the head of that child against stones while the mother is watching? Can you imagine a pregnant woman being raped in a mass rape attempt, which they succeeded in? That is samskar. They are Brahmin. They are of good samskar. Their behavior in the prison was good. So they were released. How come the same considerations were not available to the others? This is what your religion does to you. It makes you lose the ability to discern between the evil and the normal. From the good and the evil, you're not able to separate things. That is what religion does. And that is what humanists fight. If you are an inhuman, useless fellow like that, oh yes, we are all against you. Not just we. The entire civilized world is against you. Look at how the world is responding to this terrible development that we have seen in recent times. Karnataka was mentioned, a history of freedom struggle and a celebration of the leaders of the nation on the 75th anniversary of the country. Its independence did not have Jawaharlal Nehru's picture. We know why. Because he reformed or enabled the reform of Hindu personal law. Till then, multiple wives were allowed, like is the case with Muslims now. And under the law, the Hindu Code Bill, that was almost outlawed. You could only if the first 5 agreed. You didn't like that, right? You resented the reform of the Hindu law. Even after he died, you continued to try to kill Nehru, to make him disappear, to assassinate his character, to keep saying that he was a womanizer, to keep saying, morphing pictures and releasing them, to make it look like this was a lucha who should never have been the prime minister. A learned man, a lawyer from one of the top colleges of the United Kingdom, a man who raised the prestige of India and gave a vision to the country. But you continue to assassinate him. If you find the person alive, you will kill him. If he is dead, you will assassinate his character. That's what religion does. Nehru was a humanist. In his life, there have been a few instances where he participated in some religious events. But overall, he was a humanist, a secular person who celebrated science, and he called Nagarjuna Sagar Dam a temple. He called industries, human endeavor, sacred. Salman Rushdie, that they tried to kill just a few days ago, is a humanist. He rejected the religion of his birth and he stood by his words.
The vast majority of Muslims in the world have accepted that he has a right to write his book. But the fringe elements who believe that assassination is a response are still there. That is what your religion does. Not to us, to you. It makes you less human. It makes you the kind of subhuman people who go to celebrate Garland and give sweets to the 11 assassins and rapists of the Bilkis Bano family. Society must be protected from you, and we need to be protected from you. Don't you feel shame that this has happened? Is Bilkis less of a human because she was born a Muslim? Are you not the people saying that all these were at one time Hindu? You wanted them to come back to your ghar, in your ghar wapasi scheme. You throw away people from the village, keep them outside the village and treat them as non-human untouchables. And yet when they leave your religion to find a religion which gives them some equality, you can't accept it. You can't accept them as humans. You can't accept them leaving you. Is your religion a prison cell or what? It is often said that the humanists and the rationalists are scared of Islam. That is why they don't mention anything about Islam. Just take a look at the number of Muslims, Muslim-born humanists who have been killed. You guys have just started catching up. The four big people mentioned at the beginning of this meeting: Dabholkarji, Pansareji, Gauri Lankesh, and Professor Kalburgiji. You think the Muslims were killing them? Who do you think are what do you think are the names of the accused against whom the charges have been framed last year by the UAPA court? Check what their names are. Don't think rationalists and humanists are scared or afraid. The greatest danger to rationalists today in India comes from the Hindu militant activists. And the UAPA court has framed charges under terrorism charges for those who attempted or killed the great people that I have mentioned already. The nature and character of the expression of religion in public life has changed to something very militant. The majority may not agree, but they have accepted that that can be the case. Which is why today you have religion deciding the political parties' policies and the speech of the people who are fighting to throw light on the darkness. These four people that we mentioned, and the hundreds who have given their lives, be that Socrates, who was accused of blasphemy, not of atheism, but of blasphemy. Up to now, in Europe, in Africa, in China, in the Indian subcontinent. The modern world is built on the foundations laid by these great people who lived for what they believed in and died because of that.
Keep your mythologies to yourself. Keep your beliefs to yourselves. When you bring them into the public, you bring them to the attention of those who may not agree with you. Become a mature society that can dialogue, discuss, persuade otherwise, or give a similar response. No atheist, rationalist, humanist has murdered anyone. But you are scared that the light they bring will kill the darkness that you cherish. Today, once again, the rights of women are in question in the country. When a judge in a court says that the Manusmriti has a lot of provisions for the protection of the rights of women, how different is it to the Muslim clergy in Pakistan or in North India or in West India saying that their religious book protects the rights of women? We don't want you. We want human rights activists. We want people of the Constitution. We want people who will go by the universal values of human rights and civilization, because that will make India modern again. India today has over 65% of the population aged below 35. That is close to 80 crore young people who are today in the country, many of them without productive jobs, many of them looking for meaning in life and no jobs. An unemployed man or woman's brain is a dirty place for the devil. If they are not educated right, if life expectancy will be over 70 in the next 20 or 30 years, we are talking about an India which will not have been exposed to modern science and steeped in religious ritual, revived casteism, hostility towards other religions, blind adherence, fanaticism towards their own beliefs, unwillingness to examine their beliefs and hence propagate falsehood in the name of history, false pride in what was not the fact. That is what India will become. It will become another Pakistan, or worse. And on the day that we remember the great sacrifices of the martyrs for human civilization, let us also warn ourselves that if we do not pay heed to the message of their life and the signs of their death, then we will continue to be where we are, but also slide further down. After they killed Dabholkarji, they thought the rationalists would be silent, scared, hiding. Within months of his death, rationalists around the country gathered together, declared on Bhagat Singh's day a national day for humanists, rationalists, and science. On Dabholkar's assassination day, they declared a national day for scientific temper. Rationalists are not scared. Rationalists are not scared of your God, forget you. You can curse and promise us and threaten us with the afterlife.
we are able to take it. Let us call all liberal thinking religious people, the liberal Hindus, the liberal Muslims, the liberal Christians, to work and influence their communities so that their religion remains personal, not public, not the basis of public policy, that they will persuade people of their own religion to adopt modern values, to humanize their religions. To humanize their religions and modernize our societies and bring especially the Indian subcontinent to the once glorious position the region occupied in human history before religion, fanaticism, despotism, dictatorship of the mind took over. Let us work towards it. The Constitution provides the means to do it. Not, yes, if you want, but not simply Ghar Ghar Tiranga, Ghar Ghar Samvidhan, Ghar Ghar Samvidhan, Constitution in every house, where in Article 51AH, it tells us, it exhorts us, it orders us, the Constitution. The most important book, inviolable, you can amend it, but it's inviolable in its basic structure. That Constitution tells us we should promote and defend scientific temper, social reform, and humanism, which is exactly what the martyrs that we are remembering today were fighting for. Let us all join hands in remembering them and to continue doing what was done before them during their lifetimes and since. Thank you. వెల్ సెట్ సార్. సుబ్బయ్య గారు, సుబ్బయ్య గారు బ్లాక్ అయినట్టున్నారు. సుబ్బయ్య గారు మాట్లాడండి. అయిపోయిందా? నేను మాట్లాడండి. మీది కట్ అయిన వినిపిస్తుందండి? వినిపిస్తుంది మాట్లాడు. బాబు గారు విషయాలు మనకి వినిపించారు. అయితే ఈరోజు కొంతమంది ఈ హేతువాదులు వీళ్ళంతా ఒక మతానికి దుర్భంగాలు మాత్రం ఏ మతంలో ఉన్నా సరే వాటి వ్యతిరేక విషయాన్ని వాళ్ళు గమనించమని సార్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్ సుబ్బయ్య గారు. ఓకే, సుబ్బయ్య గారు వెళ్ళిపోయినట్టుంది, అంటే కొద్ది ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఐ థింక్ నెట్ నేను మాట్లాడినప్పుడు నెట్ ఓకేనండి? ఓకేనండి, ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్, ఆల్ రైట్ అండి. నో ఇంటర్మీడియట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు. ఐ థింక్ మీరు క్లోజ్ చేయాల్సి ఉంటుందేమో సార్, మీటింగ్ మీరే క్లోజ్ చేయాలి. నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది, మాట్లాడండి. నా వాయిస్ వినిపిస్తుందండి? వినిపిస్తుంది, మాట్లాడండి. ఏం లేదు, చెప్పాను. మనం హేతువాదులు అంటే ఒక మతానికి అనుకూలము, ఒక మతానికి వ్యతిరేకమైన ఒక దుర్మార్గం రెచ్చగొడుతున్నారు. అది కరెక్ట్ కాదు.
మతంలో ఉన్నటువంటి అశాస్త్రీయమైన దుర్మార్గాల్ని మాత్రమే వ్యతిరేకిస్తాం. మతానికి వ్యతిరేకంగా, దేవుడికి వ్యతిరేకంగా, దేవుడు ఒకవేళ ఉంటే దేవుడు కూడా ఉంటే మనం తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఈ ఆన్లైన్ కార్యక్రమంలో ఒక కూర్చోబెట్టి ఆయనతో కూడా మనం మాట్లాడిద్దాం. దేవుడు కూడా వ్యతిరేకం కాదు. ముందుంటే శాస్త్రీయంగా రుజువు పరిస్తే మనం దేవుడిని తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకొక బొమ్మగా పెట్టి దేవుడి చేత కూడా ఇంట్లో చేద్దాం, ఆయన చేత మాట్లాడిద్దాం, అభ్యంతరం లేదు. అదొక అంశం. అట్లాగే మతాలకు వ్యతిరేకం కాదు, మతంలో దుర్మార్గాలకు వ్యతిరేకం. ఇందాక బాబు గారు అన్నారు నెహ్రూ శాస్త్రీయమైన భావజాలాన్ని ప్రచారం చేసే నాయకులు కనుకుంటే మనకి దేశ ప్రజలు మాట్లాడతారు. 1955లో నెహ్రూ గారు నాగార్జున సాగర్ డ్యాము పునాది అప్పుడు ఫౌండేషన్ కి వచ్చాడు. అప్పుడు పూజలు చేయాల, బ్రాహ్మణుని పిలిపించి ముహూర్తం పెట్టలా, టెంకాయ కొట్లా, ఒక దీపం వెలిగించి ఈ ఆధునిక దేవాలయాన్ని జాతికి అంకితం చేస్తున్నానని నెహ్రూ ఇచ్చాడు. అంతేకాకుండా 1962లో నెహ్రూ ఆయన ప్రధానిగా ఉన్నప్పుడు అష్టగ్రహ కూటమి ఏర్పడుతుందని ఇక్కడ మన దేశంలో జ్యోతిష్కులు భయపెట్టారు. గ్రహాలన్నీ ఒక చోటకి చేరి ఏదో కాఫీలు టీలు తాగి గ్రహాలన్నీ కూటమి ఏర్పరుస్తాయట. ఈ మన దేశానికి అరిష్టం ఉందని పెద్ద ప్రచారం చేశారు. నెహ్రూ నోరు మూసుకోమన్నాడు వాళ్ళని. ఏమీ కాదు, వీటి వల్ల ఇది దుష్ప్రచారం తప్పితే గ్రహాల కూటమి ఏమి లేదు, ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు నెహ్రూ చెప్పాడు. అలాంటి భరోసా ఇచ్చే నాయకులు కావాలి మనకి. లేకుండా మనం ఇప్పుడు నోటి ప్రధాని మొన్న కాంగ్రెస్ సభలు అన్నట్టు ఇది వినాయకుడు తల తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ సరి చేసి ఆ మాదిరి చేశారు అనే ఒక దౌర్భాగ్యాన్ని ప్రచారం చేయటం ఆలోచనని. అట్లా విమానాలు ఏవో ఉన్నాయని, వేదకాలం విమానాలు ఉంటే ఈ దేవుళ్ళు ఎందుకు విమానాలు చక్కర్లు చేయలేదు, కొట్టలేదు అని అడుగుతున్నా. రాముడు ఆ కోతుల్ని వారధి ఎందుకు విమానం రాముడు ఎక్కడెక్కితే నేరుగా లంకలు దిగేవాడు కదా, వారధి ఎందుకు కట్టుకోవడం ఎందుకు, కోతులు సాయం తీసుకోవడం ఎందుకు? ఎంత దుర్మార్గం, ఇలాంటి అశాస్త్రీయ ప్రచారాన్ని ఒక మతపరమైన భావాలను ప్రచారం చేసే నాయకులు దీన్ని మనం గమనించాలి. ఈ కుట్రని దేశవ్యాప్తంగా జరిగే ఒక కుట్రను కూడా మనం బహిర్గతం చేసి దాన్ని వ్యతిరేకించకపోతే చాలా ప్రమాదం ఉంటుంది భవిష్యత్తులో హేతువాద నాస్తిక సంఘాలు మన ఆలోచన వాళ్ళకి. కాబట్టి మిత్రులారా, మనకి డాక్టర్ దబోల్కర్ చనిపోయిన 2013 ఆగస్టు 20వ తేదీ చంపిన తర్వాత 21వ తేదీ మహారాష్ట్రలో ఆ చట్టాన్ని అక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టారు, తర్వాత అమలు పరిచారు. అది ఈ రకమైన ప్రాణ త్యాగంతో ఏర్పడింది అక్కడ మహారాష్ట్రలో ఒక చట్టం. అలాగే మన అందరం కూడా దబోల్కర్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఎక్కడ భయపడాల్సిన పని లేదు. దబోల్కర్ కంటే కూడా సురుగ్గా, హుషారుగా, స్పీడ్గా మన భావాలు జనాల్లోకి తీసుకుపోయే విధంగా మనం ప్రచారం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకు ఏ రకంగా చేయాలనేటువంటి మనం అందరం కూడా హేతువాద నాస్తిక సంఘాలు కలిసి మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ రకంగా మన దబోల్కర్ ఇప్పుడు ఈ రోజు మనకు భవిష్యత్తులో దబోల్కర్ ఆశయాలను ముందుకు ధీరంగా తీసుకుపోవాలి. నిజమైన నివాళి ఏమిటంటే మూఢనమ్మకాల నిర్మూలన చట్టం మన రాష్ట్రంలో కూడా ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా తీసుకొచ్చే విధంగా మనం గట్టి ప్రయత్నం చేయటమే దబోల్కర్కి నిజమైన నివాళి అని నేను భావిస్తున్నాను. ఇప్పుడు పాల్గొన్న మిత్రులకి, డాక్టర్ దేవరాజు మహారాజు గారికి, బాబు గోగనే అందరికి ఒక్క విషయం సార్, నేను హమీద్ దల్వాయ్ గారి గురించి చెప్పి కొంచెం డీవియేట్ అయ్యి అసలు విషయం చెప్పలేదండి. దబోల్కర్ గారు వారి అబ్బాయి పేరు హమీద్ దల్వాయ్ గారి పేరు నుండి హమీద్ అని పెట్టుకున్నాడు ఆయన. ఆ విషయం ఐ మిస్ దట్. రేపు హైదరాబాద్ వస్తున్నాడండి అబ్బాయి. రేపు హైదరాబాద్ మన వాళ్ళు అక్కడ అరేంజ్ చేస్తున్నారు కార్యక్రమాలు. హైదరాబాద్ వస్తున్నాడంట. మనం ఈ రోజు ఇక్కడ ఎందుకు పెట్టుకున్నామంటే మనం రేపు ఆదివారం అయితే ఎక్కువగా ఉండేది, కానీ ఈ రోజు ఆయన చనిపోయిన దినం కాబట్టి మనం ఈ రోజు ఏర్పాటు చేసుకున్నాము. అది తర్వాత మనం ఎక్కడ భయపడాలి, ఎక్కడ నిర్మోహమాటం అవసరం లేదని, మొహమాటం అవసరం లేదు. కానీ చురుగ్గా కార్యకర్తలు చురుకుతనం ఏర్పడాలి, చలాకీతనం ఏర్పడాలి, హుషారు ఏర్పడాలి. వాళ్ళకై వాళ్ళు ఎట్లా ముందుకు పోదాం అనేటువంటి తపంతో యువకులు రావాల్సిన అవసరం. ముఖ్యంగా చిన్నప్పటి ఇందాక చెప్పాను మన వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి పాలు తాగే పిల్లలప్పటి నుంచి మనలో భావాలు
పాతుకుపోయింది. మన తల్లిదండ్రులు, తాతలు, ముత్తాతలు అదిగో పూసి, అదిగో దెయ్యం, అదిగో దేవుడు, ఈ రకమైన భావజాలం, చేతికి కాశీ దారాలు కట్టడం, చిన్నప్పుడే పిల్లలకి దారాలు కట్టడం, ఈ రకమైన భావజాలాన్ని ఎక్కించి జనాల్ని నాశనం వాళ్ళ పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా ఆ భావజాలం బావట్ల. అదే భావజాలంతో తిరుపతి ఎక్కడ ఇస్రో చైర్మన్ చెంగాలమ్మకి దండం పెట్టడం, ఇవన్నీ కూడా ఆ భావజాల పరంపరమే. హైదరాబాద్ లో డాక్టర్లు మృత్యుంజయాగం చేయడం అదే క్రమం. అట్లాగే ఇప్పుడు ఆవు పంచతం తాగితే రోగాలు పోతాయి, ఆవు పంచతం పవిత్రం, ఈ రకమైన అన్ని కూడా అందులోనే. ఆవులు దేవుడు 33 దేవుళ్ళు ఉన్నారని ఒక జడ్జి చెప్తాడు ఆ మధ్య. ఆవులో 33 మంది దేవుళ్ళు ఉన్నారని. ఎటుపోతే ఎందుకు ఆ జడ్జి పోస్ట్ ఇవన్నీ? సరే, దానికి కారణం ఏంటంటే చదువుల్లో శాస్త్రీయ లేకపోతాయి. కాబట్టి మనం విద్యలో కూడా శాస్త్రీయమైన విద్య మనకు అవసరము. శాస్త్రీయమైన విద్య కోసం పనిచేయాలి. విద్యని మతపైన చేసేందుకు ఇప్పుడు పుట్ట జరుగుతుంది. కర్ణాటకలో నారాయణ గురు, పెరియార్ రామస్వామి వీళ్ళ సబ్జెక్టులు తీసేసి ఆర్ఎస్ఎస్ నాయకుడు ఉపన్యాసాలను సబ్జెక్ట్ గా పెట్టారు. గుజరాత్ లో గీతను పాఠ్యాంశంగా పెట్టారు. అసలు గీతే ఒక అశాస్త్రీయమైన గ్రంథం. అశాస్త్రీయం. అర్జునుడు యుద్ధం చేయలేక పారిపోయి వాళ్ళందరూ చూసి చెమటలు పడి అర్జునుడు పారిపోతుంటే కృష్ణుడు తీసుకొచ్చారు, ఎక్కడో కూర్పెట్టి 700 పేజీల పుస్తకం గీతని కృష్ణుడు చెప్పాయంట. అప్పుడు నాకు నిజమేనది, భారతంలో ఏదో కల్పితమైన ఒక వర్షం. ఇవన్నీ కూడా అశాస్త్రమైన మన నెత్తి మీద రుద్దేందుకు ఈ రకంగా విద్యార్థులకు వృద్ధేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వీటన్నిటి ఇస్తూ మన శాస్త్రీయమైన విద్య మనకు విద్యార్థులకు కావాలని మనం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. శాస్త్రీయ విద్య కోసం మనం ప్రయత్నం చేయాలి. ఈ రకంగా చేస్తూ మనం ముందుకు పోవాలని ఆశిస్తూ ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసిన దేవరాజ్ మహారాజ్ గారికి, బాబు గోగినాథ్ గారికి ఏపీ హేతువా సంఘం తరఫున ధన్యవాదాలు అర్పిస్తూ సెలవు. లక్ష్మీనారాయణ గారు లైవ్ ఆపేసేయండి, మనం నలుగురు మాట్లాడుకున్నాం. ఓకే.